In today's digital age, seeing is no longer believing. Bienvenue dans le monde des deepfakes, des vidéos qui semblent réelles mais qui sont entièrement fausses. یک ویدیوی دیپفیک با استفاده از هوش مصنوعی برای تعویض چهره‌ها، تغییر صداها یا قصدکاری حرکات ساخته می شود به طوری که به نظر می رسد کسی چیزی گفته یا انجام داده که هرگز انجام نداده است. Lobu butrepeshe bututugega kulu guti ukushuganisa phakathi kokwangempela nokungamanga ungaba inselele enkulu. Video za deepfakes hufanya kazi kwa kutumia aina ya AI inayoitwa ujifunzaji wa kina. AI hii hufunzwa 通过成千上万张图片和视频来训练以学习一个人的面部表情、声音和句子。一旦人工智能拥有足够的数据，它就可以生成一个模仿该人的视频，使其看起来真实。How can you tell if a video is real or fake? Here are a few signs to watch out for. Unnatural facial movements or expressions. The person may blink too often or their lips might not sync perfectly with their speech. Inconsistent lighting or shadows. The lighting on the face might not match the background. Audio mismatches. The voice might sound off or there could be subtle glitches to the audio. Low resolution in specific areas. The face might be slightly blurry compared to the rest of the scene. Always question the source and think twice before believing what you see online. Deepfake technology is powerful, but with awareness, you can protect yourself from being misled.